Yes. Oh, good morning, Kisumu. Hey, so, alikuwa na ada accommodation and very expensive. Kwani siku hizi hakutumiki? Hakutumiki. Unajua vile maji ilijaza hapa. Sasa walikuwa wamefunga kidogo. Lazima watengeneze hata hizo manyumba. So ile kule ndo port. So tukiwa hapa Uganda ni which side? Uganda. Kule. Na ushaenda Migingo kutoka hapa? Ushaenda Migingo? Na boat? Hapa. Leo kwa Homa Bay. Unajua ile nyoma hii. Homa Bay. Kwa Homa Bay. Unaona kwa mbali. Sasa hii kwenda like hii na mafuta ya hii kitu inaendanga how long? Hii kitu kiweka mafuta like full tank inaenda how long? Full tank unajua inabeba 2500. 25 liters. That is diesel ama petroli. Na hiyo 25 liters inaenda how long? 25 liters inaenda kama 70. How? Na gari ukiweka hiyo 25 kilometers unaenda so many kilometers unaenda na tuseme hii kitu ikazimia huku katikati. Huku kuna network ya simu? Ndio. So utapiga simu wengine wakukujie. Lakini hii kama unajua hii tunapelekanga service kwa kila wiki. Sasa sasa kama and hii kitu kununua ni how much? 280. Ile peke yake ama pamoja na boat? Ile peke yake. Yeah? Na hiyo 250 ni mpya ama ni second hand? Yeah? 280 ni mpya. Na kujenga hii boat hii 250. Na like tuseme per day ukishinda pale on a bad day. Tuseme weekday najua biashara iko chini compared na unaweza kutoka hata bure. Unaweza kutoka hata bure. Weekday zinatoka bure. Lakini weekend on a bad day kidogo kama how much? Kama tuseme unapata hata kwa 1,000 ama 1,500 ama 1,000. Okay. Sasa nataka ni kumarket mahali. Unaweza pia watu namba yako ya simu. Na iseme hapa. Iseme hapa. 07 2 3 6 71. Hiyo ndo namba yako? 07 23 716 995. Sawa. Sasa uona kuanga kwa which ile beach yenu inaitwaje? Hippo Point. Hippo? Hippo Point. Hippo Point. Sawa, watu wangu mmesikia, mkuja Hippo Point, undo tour guide wetu. Kujeni mumpatie kazi, mumsupport, wapeleke round. Msasi mu expensive, ni roho safi. Awazungushe huku kote, awaonyeshe. As you can see, we are in the middle of Kainda Lake, Victoria. We have other boats riders, other guys. Beach iko tu sawa, iko sawa. It's my first time here actually. And I'm enjoying everything here. So, huku ndani kuna kuanga na fish. Like kama hapa tukianza kutega hapa. Kama hapa hiyo. Lakini mostly zuenda kule side ama zuka katikati. Unajua hapa hizi samaki ndogo ndogo ndio ziko mingi. Lakini samaki kubwa zinatoka deep water. Kule deep water. Lakini hapa samaki
hapa ni kidogo. Ni samaki gani haswa ziko huku? Hapa ni tilapia, Nile perch, omena, kamongo, catfish. So, Indo port. Indo port. Indo port ya Kisumu, as you can see. So, kule bado ni Kisumu. So, Kisumu imezunguka Lake Victoria. Na nikuulize, mbona wewe ulichoose kuendesha hii kitu badala ya kutega fish? Kwa sababu unajua samaki, kuna wakati ambao samaki inakuwa kidogo. Na hii tumesana hii kwa sababu hii lazima tupate kidogo na unaweza kwenda kwa samaki na upate kama samaki ni kidogo sana. Na kazi ya samaki ni ngumu. Kazi ya samaki unalala kwa maji. Si kwa sababu kwa samaki inaanzia saa 2 mpaka asubuhi saa. Unakuwa kwa maji usiku? Unakuwa kwa maji. Okay. Hizi ni pipe za maji zimepita huko ama ni nini? Wanachimba hapa. Watu wanachimba? Wanachimba. Sasa wakishachimba, sasa kama yenye wamechimba, inaenda huko nje kabisa. Simuona kama inaenda mpaka huko. Na ndio wanamwaga hapa. Wanafanya iende deep kidogo. Hizi meli zimetoka wapi? Kama hii ni ya Kenya hapa hii. Hii inaenda hata Tanzania na ndio imetoka Tanzania sasa hivi. So hizi zinakubebanga vitu kama gani? Kama zile inabebanga mafuta. Kama tanka. Zile tanka za mafuta. So mafuta ikitoka Mombasa inaletwa hapa na train. Mafuta ikitoka Mombasa inakuja na pipeline. Alafu wanaweka kwa hizo. Kwa zile ziko kule juu. Na inakuwa inaingiza ndani. Okay. That's nice. Na zile tunaona kule zinakaa silos, ni nini hizo? Silos za kampuni ama? Bado pipeline ama? Yeah? So, port ya huku you deal sana na mafuta. Kama watu wangu wataweza kuona. Okay. Haya ni sawa. Now, hotels. Hizi boat zubeba tu mafuta kuna za passengers. Hizi ya zile meli. Hizo ni ya mzigo tu. Ni ya mzigo peke yake. Hakuna passengers who travel kutoka huku mpaka kwenda na meli. That's nice. Na naona ndege kule inatembea kule mbali. Huko ni airport. Kuna ndege zopita juu ya lake. Unaweza kupita hivi kama izunguke, lakini hizi pita juu. Zinapita juu. Sasa pilot anaona mali kwa sababu saa zingine wili inatoka pande nyingine. Sasa ndio tunataka kwenda juu na inachukua direction ya wind. Na sasa zile cases tunasikianga like kuna boat ili capsize zinakwanga zikivuka kutoka wapi kwenda wapi? Upande wa Homa Bay. Kuna Homa Bay. Mawimbi iko mingi na wanaoverload ndio hao ndio wanakonga na ile passenger boat. Passenger boat. Overload boat. Sababu hivyo na watu ndani. Overload na mawimbi iko mingi. Inakuwa risky kidogo. Okay. Na zile milima, zile kule ni wapi kule tuna hills kule mbele? Huko ni bado Kisumu. Bado ni Kisumu. Kwani Kisumu ni kubwa aje? Hapo ni hatukoja jiko juu hapo. Kwa hiyo mlima. Sasa unaona hii na hii milima ni nane hii. Okay. Sasa hapo ndio
Oh, zile ni Nandi Hills pale. Nandi Hills. Okay. So guys, as you heard, umeneme jina hapa ni? Martin Obuya. Martin. Kenye umesikia tu Martin hapa kiniambia you can come have fun here at Lake Victoria, Hippo Beach. Hippo Point Beach, and this guy will take you around as he explains to me, and you can enjoy yourself. Also, he can connect you with a photographer who will take you photos. You'll see some of the photos I'll be posting, and so you'll have much fun here and also some good memories afterwards. As you can see, that's my crew. They're enjoying, they're having some good times here, taking photos over there, and so this is Kisumu, as you can see. Na zile meli zukimbia sana. Meli. Nakimbia sana. Kama hiyo. Tumebanga mawako 27 wagons. Sasa inaenda hapa mpaka TZ. Inaenda mpaka TZ ama Uganda. Mnajuangaje ya Kenya ya TZ ya wapi? Mnajuangaje ya Kenya ya TZ ya Uganda? Meli. Tunajua sisi wako na logo. Oh, ziko na logo. Salty water. No, anasema fresh water. Unajua ile ya coast ni salty water. But hizi vitu ni different. See, at the end of the day kitu imeshikana na huko. Huko ni imeshikana bwana. Nini? Uwepo wako Baba twahitaji, hatuwezi endelea bila wewe. Uwepo wako Baba twahitaji, hatuwezi endelea bila wewe. Uwepo wako Baba twahitaji, hatuwezi endelea bila wewe. Mahali tulipo hatuwezi toka ikiwa uwepo wako huendi nasi. Usipotuongoza Baba tutashindwa. Tushike mkono Baba, tembea nasi. Hey, mahali tulipo hatuwezi toka ikiwa uwepo wako huendi nasi. Hey, usipotuongoza Baba tutashindwa. Tushike mkono Baba, tembea nasi. Hey, uwepo wako Baba twahitaji, hatuwezi endelea bila wewe. Uwepo wako Baba twahitaji, hatuwezi endelea bila wewe. Mito ni mengi sana tunapitia, majaribu ni mengi pia safarini. Tuwezeshe Bwana kwa mkono wako, ukitupigania Baba tutashinda. Mapito ni mengi sana tunapitia, majaribu ni mengi sana safarini. Tuwezeshe Baba kwa mkono wako, ukitupigania Bwana tutashinda. Uwepo wako
twahitaji